Hello friends. இப்போ eTime TrackLite desktop application எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண போறன்ற ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். சப்போஸ் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணலாம், இந்த வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய அப்ளிகேஷன். ஸோ இதை நான் டவுன்லோட் பண்ணதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட்ல. ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஃபைல் ஓப்பன் பண்றேன். eTime TrackLite ஓப்பன் பண்ணும்போது செட்டப் இருக்கு. செட்டப்பை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மோட்ல நான் இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன். ஸோ வெல்கம் பேஜ் வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன இண்டிவிஜுவல் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் என்ன இருக்கோ அதை நான் அக்ரி பண்றேன். நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ பை டிஃபால்ட்டா வந்து சி டிரைவ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் 86 ESSL ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் லொகேஷன் வேணும்னாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க டைரக்டா பை டிஃபால்ட்டா சி டிரைவ்ல இன்ஸ்டால் பண்றது நல்லது. ஸோ இங்க வந்து கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம். ஸோ என்னோட நேம் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் நேம் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். இங்க வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்து eTime TrackLite டைம் அண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து கிளிக் ஆயிருக்கும். சப்போஸ் அடிஷனலா வந்து இது கூடவே வந்து இபே ட்ராக் இல்ல விசிட்டர் ட்ராக் ESSL ஷெட்யூலர் இந்த ஆப்ஷன் தான் வேணுமா இருந்தா பை டிஃபால்ட்டா முன்னாடியே நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் பேஜுக்கு வந்திருக்கு. கன்ஃபார்ம் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு க்ளோஸ் கொடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் என்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே எரர் வந்திருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் என்ஜின் வந்து 2010 32 பிட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால அதுக்குண்டான எரர். பட் நான் என்னோட சிஸ்டம் வந்து 64 பிட் இருக்கு. இங்க இருக்கிற ஆக்சஸ் என்ஜின் வந்து 32 பிட்ன்றதால ஸோ இது என்ன பண்ணும், இதுக்குண்டான சொல்யூஷன் நான் தரேன். ஸோ எய்தர் என்ன பண்ணலாம், மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ப்ராடக்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பை டிஃபால்ட்டா சி டிரைவ்ல இதுக்குண்டான ஆக்சஸ் என்ஜின் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம செட்டப் கூடவே. ஸோ இந்த ஆக்சஸ் என்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் இந்த ஆக்சஸ் என்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்றது ட்ரை பண்ண எரர் வரும். ஸோ என்ன எரர் வருதுன்னு கேட்டால் ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட் வந்து 32 பிட் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து 64 பிட் ஆக்சஸ் என்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும்னு சொல்லுது. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணணும், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ என்னுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த ஆக்சஸ் என்ஜினை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இன்ஸ்டால் ஆகிடும். சப்போஸ் இதை இன்ஸ்டால் பண்ண வேணாம், ஸோ என்னுடைய சிஸ்டத்தையே நான் வந்து 32 பிட்ல இருந்து ஐ மீன் 64 பிட்ல இருந்து 32 பிட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன்னா அதுக்கு நம்ம கிட்ட DLLs இருக்கு. ஸோ அந்த DLLs வந்து டைரக்டா கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. தேங்க்யூ. Take few seconds to subscribe our channel and click the bell icon button so you will get all notification of our latest updates.